Greeks and trips. Presents. Lefkes. Paros. Οι Λεύκες Πάρου, επίσημα Λεύκαι. Είναι μεσόγειο ορεινό χωριό της Πάρου σε υψόμετρο των 200 μέτρων. Απέχουν από την Παροικιά 10 χιλιόμετρα. Είναι το ορεινότερο χωριό της Πάρου. Έχει πλήθος εκκλησιών και μερικούς από τους τελευταίους ανεμόμυλους, που σώζονται στο νησί. Στα τέλη του 19ου αιώνα οι Λεύκες αποτελούσαν το κέντρο του Δήμου Υρίας που υπάγονταν στην Επαρχία Νάξου στο Νομό Κυκλάδων και υπήρξε μέχρι το 1912. Στη δεκαετία του 1970 γνώρισε μεγάλη ερήμωση. Λόγω αστιφιλίας όπου πολλοί κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα αναζητώντας εργασία. Τα τελευταία χρόνια λόγω τουρισμού παρουσιάζει μια νέα ανάπτυξη με ανοικοδόμηση οικειών. Στις 20 Μαΐου 1830, θεμελιώθηκε ο ναός της Αγίας Τριάδας, σύμφωνα με την αναμνηστική επιγραφή σε μαρμάρινη πλάκα που είναι εντυχισμένη στην πρόσωψη του ναού με ανάγλυφη τη μορφή του κτήτορα, Νικολάου Ρούσσου. Ο ναός που δεσπόζει στο χωριό οικοδομήθηκε το 1835. Στην απογραφή του 2011 το χωριό έχει πληθυσμό 545 κατοίκους, ενώ στην απογραφή του 2001 αριθμούσε 519. The Lefkes Paros, officially Lefkes, are a Mediterranean mountain village in Paros at an elevation of 200 meters. It is located 10 kilometers from Parikya. It is the highest village in Paros. It has a multitude of churches and some of the last windmills that remain on the island. At the end of the 19th century, Lefkes was the center of the municipality of Yrия, which belonged to the district of Naxos in the prefecture of Cyclades and existed until 1912. In the 1970s, it experienced great desolation due to urban sprawl, where many residents settled in Athens in search of work. In recent years, due to tourism, it has shown a new development with the reconstruction of houses. On May 20, 1830, the Church of Αγία Τριάδας was founded, according to the commemorative inscription on a marble slab that is built into the facade of the church with a relief of the figure of the founder Nikolau G.
church that dominates the village was built in 1835. In the 2011 census, the village has a population of 545 residents, while in the 2001 census it numbered 519. Follow us on Instagram at Greeks_and_trips. Subscribe on YouTube at Greeks and Trips. Follow us on TikTok at Greeks and Trips. Watch, share, like, subscribe. Thanks for watching.